வெப்சைட்ல வந்து ஒரு நியூஸ் ராங் வெப்சைட் சார். அது வெயிட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் do not speak, okay? அவங்க அங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஆன்லைன்ல அவர் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, kids and parents. And on the last 3 days, you guys worked so hard and identifying the problems and challenges that we can solve with technology, and also bringing Tamil and the literature to our community closer and also make it exciting. And I think I met with every one of those teams, and the learning that I got from you guys is awesome. And this is just the beginning. We are just getting started, and we are going to learn from here, and we are continuing to push the boundaries, and we are going to every year or even every 6 months we are going to run this program and make it better. With that, I want to go ahead and give every team an opportunity to present. It's going to be 5 minutes. Just you can do the demo and presentation and demo just however you want to do it. But more importantly, I want you guys to enjoy this experience. It's not that we are not here to judge you. We are here to help you. We are here to give you constructive feedback. So with that in mind, it's going to be 5 minutes, and we will give a 1 minute grace period. And there's no questions. And if anyone wants to give feedback to those teams, reach out to them individually, and just support it in any way you can. And with that, the first team from India, yeah. So what they do? The text summarizing. Okay. So the team from India will present about text summarization. All right. Yeah. 5 minutes starts from now. Thanks. Vocal? 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 Hello. Vocal mute la iruppa. Unmute பண்ணு. மெசேஜ் பண்ணுங்க. And if you just can keep quiet, maybe put your cell phone on. Okay. Yeah, if you these kids again work very hard, so if you can put your cell phones, pager, and keep the noise to the minimum, that would be great. Thank you. Hello sir. Kekudappa? Yes sir. So okay, introduce yourself. Where are you from? And then what kind of background you guys have? And then what is your project summary? And then start the demo. 5 minutes. Maximum 5 minutes. Yeah, we have some issues doing timer. Yes sir. Just put it there. Yeah. Start by introduce yourself. Gokul, and then you have a couple of people, right? Hello sir. Hello sir, I'm Gokul. I'm studying third year Artificial Intelligence Machine Learning at Ballari Institute of Technology, Tamil Nadu, India. So here are my teammates Praveen Savaridas and Hari Krishnan. So basically we have developed a website in this hackathon which can able to summarize the text for Tamil.
So what our application is basically doing is converting the Tamil text to English literary, basically a transliteration, and then we are giving the transliterated English text to BERT model, Google BERT large uncased model. It gives us the summarized text, and then we convert it into Tamil text again, sir. This is basically what is working in the application. So I am showing a quick demo of that. Here I given a small text about Mammalam. And okay, it first convert into English text, and then it given to the word model. It then summarizes and give the English text. We then convert it into the Tamil text. We can see the blog itself. It's basically quite a long blog, so we can easily make use of the stool and get summarized text. For example, Pachai Mammalam therapy, Mammalam vitamin and so basically summarize that only. And then I can show you a live demo also, and take you some topics from the news. It's running background. So these are the text I pasted inside the input box. So it gives us the summarized text. So using this application, we can also able to summarize Tamil literature also. For example, I take sir. Gokul, I would like to add a point. In the text summarizes வந்து இனிஷியலா நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா தமிழ் லிட்ரரி ஒர்க்ஸை வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி ஈஸியா நியூ டு தமிழ் லிட்ரேச்சர்ஸ் வந்து பண்றவங்களுக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாடலை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை பேர்ட் மாடல் மூலமா சம்மரைஸ் பண்ணி தமிழ்ல டெக்ஸ்டா கொடுத்தோம். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற தமிழ் லிட்ரேச்சரோட ஒர்க்கோட எக்ஸாம்பிள் காட்டுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இது குறிஞ்சி தலைவர் கூற்று அப்படிங்கிற தலைப்புல இருந்து எடுத்துக்கக்கூடியது. குறிஞ்சி பாடல் அதனோட உரையை காப்பி பண்ணி டெக்ஸ்ட்ல போடுறது. Actually it's lagging, so நான் actually submit பண்ணிட்டேன், output வந்துருச்சு. So summarize the text and see. Team, you got 1 more minute. இது குறிப்பிட்ட எந்தையும் உந்தையும் சிம்முலை கேளீர் அப்படிங்கிற அந்த குறிஞ்சி பாட்டோட உரையிலிருந்து அதோட சம்மரைஸ்டு டெக்ஸ்டா சென்டென்சஸ் கொடுத்திருக்கோம். ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழ் நியூஸ் ஆர் தமிழ் பிளாக் வந்து ஃபுல்லா சம்மரைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய இடங்கள்ல கொடுக்கலாம். இல்ல விக்கி பேஜோட கண்டென்ட்ஸை நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி இதோட அவுட்புட் காட்டலாம். அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸை கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றா காட்டுக்கப்பா. விக்கி பேஜ் இன்புட் அண்ட் newspaper input, any news article input. So there's a news article here. So the headlines and where it is copied from. Online news portal, the recent news, June 16th, 2024 news, and show the summarized text. So we have
summarize the whole news article into 3 to 4 points. The summarized Tamil text gives கோவையில் yes sure sir. கோவையில் விளம்பர கிளப் நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது. அது மாதிரி அதோட சம்மரைசேஷன் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்களை மட்டும் கீப் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அதுல ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு அதை வந்து தனித்தனி சென்டென்சஸ் கீ பாயிண்ட்ஸா புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸா நம்ம கொடுத்திருக்கோம். தென் ஷோ குயிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 2-3 தமிழ் உரைகள் சேர்ந்ததை கொடுங்க. Thank you. The team. Okay. So the next team, thanks for the presentation, India team. All right, we are going to call the next team. மெயின் அப்ஜெக்டிவா நெக்ஸ்ட் ஃபர்தரா வந்து தமிழ் லிட்டரரி ஒர்க்ஸ்க்கு டைரக்ட் செய்யுள்களுக்கே சம்மரைசேஷன் கொடுக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ். பட் we understand that it's quite complicated, but we are in the progress to show them. So இப்போ நான் வந்து எங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவா இருக்குது கதைகள், சிறுகதைகள், நாவல்கள் இதோட சம்மரைசேஷன் தமிழ்ல நியூவா வரக்கூடிய நியூ ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தான். பிரவீன், உங்களுடைய செஷன் முடிஞ்சிச்சு பிரவீன். Okay, sure. Thank you for. Thank you. We are calling the next team, the Asan team. Yeah. Hi, என் பேர் தன்வி. My name is Jeffrey. My name is Rohan. நாங்கள் ஹேக்கத்தான்ல வந்து நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண டைட்டில் வந்து ஆசான். இட்ஸ் an all-in-one தமிழ் அசிஸ்டன்ட். ஆசானோட கோல்ஸ் வந்து we're trying to make a comprehensive, engaging, like interact பண்ற மாதிரி ஒரு platform. We're trying அது வந்து like vocabulary, grammar, sentence usage அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி, தமிழ் கல்ச்சர், ஹெரிட்டேஜ் அதை பற்றிலாம் சொல்கிற மாதிரி. அப்புறம் we want எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, லைக் சின்ன பசங்க பெரியவங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும். we want it to be easily accessible, so யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. And we want it to be clean and safe for people to use, and we want it to be an all-in-one resource. ஆசானோட ஃபீச்சர்ஸ் நாங்கள் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது வந்து இட்ஸ் end-to-end வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட். நம்ம இன்புட் வந்து ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்டாக தரலாம். நாங்கள் STT, ASR அண்ட் இமேஜ் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அவுட்புட் வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சாக வரும். We have done LLM integration and it's a web application. Yes.
So now we're going to do a live demo of Asana. Yeah, so one way that users can interact with Asana is through the UI. So what Jeff's going to do here is he's going to type a word in. So he's going to type tree. Maram. And so what that's going to do is it's going to give the Tamil translation as well as the English transcription. And it is going to pronounce the word out loud. You can also interact it through your voice. So Jeffrey's going to show that. University. Palkalaikazhagam. So you can just say the word university, then it'll pop up on the bar, and when he clicks the orange button, it'll translate that word into Tamil. And another feature with Asana is that we can also give an example sentence using that word. So if Jeff clicks the sentence usage, it will generate a sentence. நான் அடுத்த ஆண்டு பல்கலையில் சேர எண்ணுகிறேன். So it's going to generate a sentence using the word university. And finally, you can also use it to directly translate a sentence in English to Tamil along with its English transcription. So here's going to say we went to our hometown for Pongal. நாங்கள் பொங்கல் திருவிழாவுக்காக எங்கள் ஊருக்கு சென்றோம். Yeah, we have something another one, that's fine. But when you click sentence translate, it's going to directly translate that sentence into Tamil. And all of these API calls being made to Google ASR to recognize the voice, Google TTS, and ChatGPT, all of these API calls are being made in real time. And next, whatever, we have to show one more thing. It's not like it's a technical thing. Yeah. Just as good. So, I'll just back up a little. So, Demo and it's a kind of. Keeps on the yeah. You can actually As of right now, we've implemented the Kid Zone, and we look forward to implementing other parts as well. As you can see, this is very interactive, as we have a navigation bar on the side. We also have an animation to another page right here. As you go to the Kid Zone, you can use this. On the 4th page, we also have an About Us page where you can learn more about us. And on the 5th page, we can get your feedback so we can change our app and our programs. And that is the entire website. Yeah. So in conclusion, we believe that Asana is a very interactive way for students like us to learn more about Tamil culture, Tamil language, and many more parts of our ancestry. All right, this is great. Great job, Lee. Kavai.a. It's okay for you. So introduce yourself. வணக்கம் என் பேர் லக்ஷ்மி நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹை ஸ்கூல் 11th grade போறேன் என் பேர் பவேஷ் வணக்கம் என் பேர் லக்ஷ்மி நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹை ஸ்கூல் 11th grade போறேன் என் பேர் பவேஷ் நான் லிபர்ட்டி ஹை ஸ்கூலில் 10th படிக்கிறேன் என் பேர் நிகாஷ் நான் வந்து லிபர்ட்டி ஹை ஸ்கூல்ல 10th போறேன் My name is Krish and I'll be going to Centennial High School next year, 10th grade. நான் கிரியேட் பண்ணிருக்க ப்ராஜெக்ட் பேரு கதை AI. கதை AI பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவர்களுக்கும் சேர்த்து ஈஸியாக இன்டராக்டிவாக
கதை சொல்வதற்கோ இல்லை தமிழ் இலக்கியம் திருக்குறள் பற்றி ஆடியோ வீடியோ தெரியுதுக்கோ இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆப் மாணவர்கள் இடையில் தமிழ் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பவேஷ் கதை ஏஐயோட ஆர்கிடெக்சர் பற்றி பேசிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் கதை.ai ஆப்போட ஆர்கிடெக்சரு. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து யூசர் எதை பற்றி கற்றுக்க விரும்புகிறாங்களோ அதை வந்து எங்கள் ஆப்பில் என்டர் பண்ணோம். என்டர் பண்ணி முடிச்சேனையும் அந்த டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் பேக்எண்ட் கோடுக்கு போவோம். பேக்எண்ட் கோடு வந்து OpenAI LLM மாடல்ஸை கால் பண்ணி அப்ரோப்ரியேட் டெக்ஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி திருப்பி வந்து எங்கள் ஆப்பில் டிஸ்பிளே ஆகும். நாங்கள் ChatGPT 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதில். ஸோ டிஸ்பிளே ஆகும்போது 3 விதமாக அந்த கண்டென்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஒன்று வந்து ஆடியோ, இன்னொன்று வந்து டெக்ஸ்ட்டு, இன்னொன்று வந்து வீடியோ. நாங்கள் ஆடியோ டிஸ்பிளே பண்ணும்போது நாங்கள் கூகுள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு எங்கள் ஆப் வந்து வெப்சைட்டாக தான் இருக்குது. இனிமேல் தான் ஃபியூச்சரில் வந்து மொபைல் ஆப்பாக கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ வந்து விகாஷ் வந்து எங்கள் ஆப்புக்கு டெமோ காமிக்கிறோம். நம்ம இப்போ கதையோட டெமோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு திருக்குறளோட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் ஒரு திருக்குறள் என்டர் பண்ணோன்னா நீங்கள் ட்ராப் டவுனில் என்ன அவுட்புட் லாங்குவேஜில் வேணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். நாங்கள் இப்போதைக்கு 2 லாங்குவேஜ் தான் இருக்கோம். ஒன்று தமிழ், இன்னொன்று இங்கிலீஷ். இப்போ நீங்கள் ஜென்ரேட் அழுத்தின உடனே நீங்கள் என்டர் பண்ண ப்ராம்ப்டை வந்து ChatGPT கொண்டு போய் ChatGPT வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணோம். அந்த ஜென்ரேட் பண்ண கண்டென்ட் வந்து எங்களோட சாஃப்ட்வேரில் டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த ஆடியோ ஃபைலை எப்படி மாற்றுறோம்னா கூகுள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சை யூஸ் பண்ணி ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் மாற்றுறோம். செல்வமடையும் பொருள் ஆண்டுகளாக கண்டும் செயல்பாடுகளால் ஏற்படும் செல்வம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆடியோ டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு அது வேணும்னா நீங்கள் அதை டவுன்லோட் ஃபீச்சர் கூட கொடுத்துக்கலாம். நாங்கள் வீடியோ எங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் இன்வீடியோவை வந்து ஏபிஐ கீ வாங்குறது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுனால எங்களால் அந்த வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியல. இதை திருக்குறள் மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ஸ்டோரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதை நாங்கள் ப்ரீ ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். லைக் 1 to 1.5 minutes. நம்ம ப்ராம்ப்டாக கூட என்டர் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியாகவே வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இனிமேல் கிறிஷ் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி பற்றி சொல்லுவார். இது ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணது. ஆக்சுவலி வீடியோவில் போட்டு எடுத்தது. பட் இதுக்கு தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். இனிமேல் கிறிஷ் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி பற்றி சொல்லுவார். So far, we only have a outline for our product and the text to audio conversion. But in the future, we plan to integrate all of these features. The first thing is a voice input. So we can have a microphone button. So when you click it, you can speak the prompt or speak the story you want to convert into Tamil and create the video for. The second thing is having different languages. For now, we only have English and Tamil, but in the future, we can expand this and have more than just these 2 languages. The third thing is incorporating the InVideo AI, which right now we were not unable to integrate as it costs $300 to get the API, but in the future, we will be integrating this. The fourth thing is a search feature to search for Tamil literature within our software. So right now, we can use a vector library to search for different Thirukkural or Aathithudis and generate a video for whatever you search as pre-built functions. The fifth thing is incorporating Tamil pictures and Indian pictures, because right now it's mostly just using modern and Western images, but we can create a data library with all of these pictures compiled and use those to generate the videos, which will engage the Tamil audience better. Lastly, we plan on adding vocabulary questions and He's got one more minute grace period. We plan on adding vocabulary questions and multiple choice questions to help engage to the students better, such as on the left,
It asks victory and which spelling is correct, and in this case it's the third one, victory. In the side it has the multiple choice question, and it asks J to the R in the Ame and Moyle story, and in this case it's Ame. Lastly, we have to market. So currently we only have it as a website, but we plan to integrate it as an app by the end of July, or by the end of June. We can also have a trial run with different Tamil schools in the AI to test our product and have a demo. There's many Tamil schools in the area like Plano Tamil School, MTA Tamil School, or Ave Tamil School. And lastly, we are seeking for sponsors from the Tamil community and INFIT to help take our product to the next level. It will work. We just put it for time. Good job. We need to move on. Kalaya. Next team. Kalai. Team. Okay, so my name is Kanish. My name is AJ. And my name is Jared. And our app's name is Kalai. So the problem that we're trying to solve is the influence on the globalized cultures are overshadowing our Tamil culture. So this has become a problem because second gen Tamil kids are more slanting towards the globalized cultures. So our app is helping them lean towards our Tamil culture and learn Tamil culture. So the second problem we're trying to solve is that kids aren't showing interest in learning Tamil culture because there are other cultures they can learn about, but they have to learn about Tamil culture because that's their homeland. So our app is going to help with that. Now we're going to talk about our solution to these problems. So what we're going to do is in our app is we're trying to gain all the information about the cultures so what about cultures that it can be best described in aspects. So we combine these aspects into multiple areas like food, martial arts, literature, dance, and music and whatnot. So what this does is it serves as a valuable research for the kids, and it also at the same time preserves the rich Tamil heritage, and also to include interest for the little kids. We're adding AI technology to make personalized videos using the user's faces or the face they choose. So it makes a personalized video using that, which we'll explain a bit more. So some of the UI we use to make our app is the NUI or DID, like I mentioned before, to make the personalized videos. Firebase to build and ship the app. The backend AWS S3 is to store the videos and store the cloud user data, which you will see. And Flutterflow is what we use to design our app and design now our final product. So some of the AI models we used. We have used Gen AI for basic descriptions to create some of the descriptions you will see in the app. And the rest, like NLP, GANs, autoregressive models, and 3D CNNs are used to make the video more realistic, the videos and the images more realistic for the user. And finally is our API. The API we plan to use is DID, and because of its brief features, it has a live portrait, which obviously for reenactment technologies. Second one is Creative Reality Studios. This is for making the person speak, as you will see later.
And then national user interface, which we discussed before. And now Jared will show the app. So this is a short demo of our app. So this is our boot screen. So press start. So this is what we were talking about with the avatar. So the user has a chance to upload their avatar, which will be used in conjunction with the AI services that we plan to use. So for example, the user can upload a picture. Yeah, so the user can upload a picture. And then the user can also upload a voice that they can use to develop videos. So this accepts MP3 files. And so right now we technically hard-coded everything since the API that we planned to use was very expensive. So this was a huge limitation, but we hard-coded everything to show like a demo of what we could use. So these are the options to learn about regarding Tamil culture. So for instance, martial arts, there's many lessons of Silambam. So you can, for example, you can click a basic description. Yeah. And it plays an AI-generated video. Martial art that has been at the latest practiced since the 10,000 BC. It is traditionally from Tamil Nadu, but has spread to places like Malaysia and Sri Lanka. There are 18 styles of Silambam that are being practiced in the modern world. Famous freedom fighters like Velu Nachiyar and Veerapandiyan Kattabomman used this art and successfully defended themselves against the British. Silambam is an ancient martial. So that's an example of a video that could be generated with DID. And yeah, if you go back. You got 1 minute. Yeah. So there's more categories. For instance, custom. So for this, we tried training an AI to speak Tamil, because as you guys might know, AI, when it's said to speak Tamil, it might use like an accent. So we tried to train it to speak. வணக்கம். இன்று நான் பொங்கல் பற்றி பேசப் போகிறேன். வணக்கம். That's Alright. So really we're not integrated, right? Great job. Thank you, team. Tamil media. ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் லட்சுமியா. என் பேர் இனியா. ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்க முன்னாடி எல்லா தந்தைக்குன்னு ஒரு ஆசை கொடுக்க போகிறோம். ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே. வாங்க நம்ம மீனிங் இருக்குங்கள பார்க்கலாம். ஸோ இதான் நம்ம மீனிகர் பூங்கா. இதில் வந்து இந்த ஆப்போட பர்பஸ் என்னன்னா, குழந்தைங்களுக்கு தமிழ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வோக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன். ஸோ தமிழில் வந்து கலாச்சாரம், பண்பாடு, பாரம்பரிய இந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப ஆழமான திங்ஸ் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் மொழியில கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்.
அதுக்காண்டி தான் அந்த அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கேம் மோட்ல மாதிரி. ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம். இனியா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பற்றி பேச போகிறோம். ஆமாம், ஸோ அங்கே பார்த்தோன்னா ஃபயர்ஃப்ளைஸ் மாதிரி ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ண அந்த டீச்சபிள் மெஷின் இமேஜ் மாடலுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வரும். ஸ்டார்ட் பண்ணால் இதோட பழம் இல்லை, ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் இல்லை வெஜிடபிள் காமிக்கும் போது இங்கே பண்ண ஒரு டொமேட்டோ காமிச்சா வந்து அதோட தமிழ் பேரும் ஆங்கிலம் பேரும் அதோட ஆக்யூரஸியும் காமிக்கும். ஒரு பைனாப்பிள் காமிச்சோம் அனாச்சி அதோட ஆக்யூரஸி வந்து காமிக்கும். ஸோ இந்த யூஐ வந்து நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து டீச்சபிள் மெஷின் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து நிறைய டென்சர் ஃப்ளோ இது நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் அதை வச்சு எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு ஷூட்டிங் கேம் இருக்குது. இந்த நெஸ்பிரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் வேர்ட் தமிழ் வேர்டையும் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு இது ஒரு கேமு. இதில் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ மாதிரி காமிக்கிறேன். ஸோ ரூஸ்டர்னு சொல்லுது. ஸோ வந்து அப்படி சேவலில் இருக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சேவல் வந்து கிளிக் பண்ணால் வந்து அப்படியே போய் வந்து அது வந்து மறைஞ்சிக்கும். ஆமாம், இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. ஸோ இது வந்து சின்ன பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஆசைப்படுறாங்க, ஓ இன்னும் விளையாடலாமே அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சூரியனை வந்து காமிக்க போகிறேன். அந்த சூரியனை வந்து கிளிக் பண்ணால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மேட்சிங் கேம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து அந்த மரம் வந்து போய் வந்து அந்த மரத்துக்கிட்ட ட்ராக் பண்ணால் அது வந்து க்ரீனாக பாப்பாயும் அது ஒரு எப்படி வந்து தமிழில் வந்து அது சொல்கிறதும் வந்து சொல்லும். ஆனால் தப்பாக பண்ணால் ரெட்டாக பாப்பாகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் வந்து டே டு டே பார்க்குற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்களை வந்து பண்ணி வந்து நல்லா வந்து அந்த இதுவாங்க அந்த வேர்ட்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ அடுத்து வந்து நான் இங்கே ஒரு கேம் கிளிக் பண்ண போகிறேன். இந்த ட்ரீயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ தமிழை கற்றுக்கிறது நான் கற்றுக்கிட்ட வரைக்கும் தமிழை கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது வெற்றுமை உறுப்பு தான். அதுக்காண்டி குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டு மூலமாக கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் நண்பர் உடன் விளையாடினேன். இப்போ கரெக்ட். இப்போ ஃபியூச்சரில் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக யூஐ டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு இப்படி தான் தப்புனா ரவுண்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் ஷஃபிள் ஈச் டைம். ஸோ யூ கேன் மெமரைஸ் த ஆன்சர்ஸ் டு திஸ் கேம். ஆமாம், ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு ஜேசன் ஃபைல் ஆட் பண்ணி வந்து ஸ்கேலபிலிட்டியாக வந்து மாற்றிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஒரு இந்த ஸ்டோரி நான் வந்து மரமும் மங்கியும் ஸ்டோரி நான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் குரங்குகளும் தொப்பிக்காரர் கதை தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இப்போ நரி கொக்கு அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இந்த பேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஒரு கதை தான். ஆமாம், இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் கிட்ஸுக்கு வந்து அது வந்து இப்போ தெரியாமல் போச்சு. அதனால் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து மெயினாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது ப்ளே பண்ணால் வந்து குரங்குகள் மற்றும் தொப்பிகள் வந்து டைட்டில் சொல்லி ஒரு ஹோல் வீடியோவும் வரும். அது வந்து நேரக்கீட்டுன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி அது படிக்கிற மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம். மற்றும் தொப்பிகள். ஒரு காலத்தில் தொப்பிகளை தயாரித்து விற்கும் விற்பனையாளர் ஒருவர் இருந்தார். இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு பாட்டு காமிக்க போறோம். இதுல ஆக்சுவலி 2 பாட்டு இருக்கு, நிலா நிலா ஒளிவா குவா குவா வாத்து. இப்போ இது வந்து நேற்று ஆக்சுவலி ஒரு அங்கிள் வந்து சூனோ என்ற அப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அது ரொம்ப ஒரு லைக் நைஸ், இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரையும் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நிலா நிலா ஒளிவா பாட்டு. மலை மீது ஏறி வா, மனிதை பூ கொண்டு வா, கட்டம் போல பறந்து வா, பாமரம் போல சூற்றி வா. ஸோ வந்து இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அங்கிள் சொன்னால் இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்து கிரியேட் பண்ணது. மாடர்னும் வந்து கிளாசிக்கில் வந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பாட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. And finally there's one last application. இதான் அறிவு, the virtual ஆசிரியர் or மெய்நிகர் ஆசிரியர். So அறிவு வந்து is trained with a lot of literature works such as திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி and so much more of course.
ஸோ இப்போ நீங்கள் அறிவோட பேசும்போது அது இட்ஸ் கோல் இஸ் டு கெட் தி யூசர் டு ஆஸ்க் more and more questions about literature. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டு அதே வந்து நீங்கள் கொஷின் கேட்க வந்து ப்ராம்ப்ட் பண்ணும். ஸோ வந்து ஔவையார் பற்றி வந்து கேட்டால் அது வந்து ஔவையார் பற்றி வந்து சொல்லும், மற்றும் அதுவும் கொஞ்சம் டேட்டாபேஸில் வந்து 2 வேயாக வச்சு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணும். கடைசியாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின் கேட்க பண்ண வந்து பண்ணோம். இப்படி பண்ணால் வந்து குழந்தைங்கள் வந்து போய் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணி போய் அவங்க அப்பா அம்மாட்டெலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக பேசுறது கேட்குறதுலாம் வந்து குழந்தைகள் பண்ண முடியும். கல்வியே come on. வணக்கம், என் பேர் சூரியன். என் பேர் ஷெரின். இதுதான் நம்மளோட AI helper. We call it கல்வி உதவி. So Sharon will talk about our problem and our solution. ஸோ வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா சின்ன பசங்களுக்கு வந்து திருக்குறள் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சில தடவை. ஸோ வந்து அதுக்கு ஒரு கேம் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தமிழோட நல்ல ரிச்சான ஹிஸ்ட்ரி வந்து நிறைய பேருக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் லைக் அந்த ஸ்டோரியோட கான்செப்ட் வந்து லைக் அந்த மெயின் ஐடியா வந்து நிறைய கிட்ஸுக்கு புரியாது. ஸோ அது வந்து சம்மரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைக் AI டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தமிழ் எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு லைக் ப்ராக்டிஸ். So we can go to our website now. So as of right now, this is just a website, and we're like planning to turn this into an app with like time and patience. So our first game is a Third memorization game. இதில் வந்து அந்த டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் 3 நிமிஷத்துக்கு ஓடும். அது வந்து 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அதுலேருந்து ஒரு வார்த்தை வந்து எடுத்துரும். அந்த வார்த்தை வந்து தமிழை திருப்பி டைப் பண்ணி அது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லும். And you can இதுல கீபோர்ட் வச்சு பண்ணலாம். So like yeah, like that. And then இங்கே ஒரு chat box இருக்குது. So இதுல ஒரு AI chat bot கேள்வி கேட்கும், அப்புறம் இதுல ஆன்சர் பண்ணணும். So none yeah. And then சரியா இருந்துச்சுன்னா it will say it's correct. ஆனா தவறு இருந்துச்சுன்னா தவறுன்னு சொல்லும். So kids can like improve their like a response to Tamil questions. And Tamil story summarizer வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரியோட PDF ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டு இதில் போட்டோம்னா வந்து அந்த சம்மரைஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா அதோட செட்டிங் என்னது, கேரக்டர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, கிளைமேக்ஸ் அண்ட் ரெசல்யூஷன் எல்லாமே தமிழில் எடுத்து ஒரு about 3 sentences கொடுக்கும். இது ஒரு ஆத்திச்சூடி மெமரைசேஷன் கேம். இதையும் திருக்குறள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நிறைய ஆத்திச்சூடிலாம் இருக்கும். அறம் செய்ய விரும்ப ஆர்வதனம் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் ஃபைனலாக நான் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சோழா டைனஸ்டி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தேடினேன். அப்போ ஒரு யூடியூப் வீடியோ வந்துச்சு, ஒரு நேவல் வார் சோழர்கள் சண்டை கட்டுனது. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா
Chola's strategic mind, like Rajaraja Chola's strategic mind, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்களோட technology ரொம்ப like it was ahead of their time, and it was like really impressive on how they outsmarted the Srivijaya Empire. So I decided to like using in video. I don't know where the audio isn't connected, but ஸ்ரீவிஜயத்தின் மீது பல கட தாக்குதல்களை தொடங்கினார். சோழ பேரரசு ஒரு வலிமையான சக்தியாக மாறி இருந்தது. அதன் மேம்பட்ட கடற்படை திறன் மற்றும் மூலோபாய நுண்ணறிவு ஆகியவற்றால் அறியப்பட்டது. சோழ படையெடுப்பில் 3 முக்கிய சக்திகள் ஈடுபட்ட ஸ்ரீவிஜயா, மலாய் ராஜ்யமான தம்புலிங்கா மற்றும் கம்போடியாவில் உள்ள அங்கோர். 11ஆம் நூற்றாண்டில் சோழர்கள் அங்கோரின் சுட்டாளிகளாய் இருந்தனர். ஸ்ரீவிஜயா தம்புலிங்காவுடன் சுத்தனி வைத்திருந்தது. 1025ஆம் ஆண்டு தம்புலிங்காவுடனான முதலில் அங்கோர் சோழர்களிடம் இராணுவ உதவியை கோரியது. ஸ்ரீவிஜயாவும் தலையிடுவதை எதிர்பார்த்து ராஜேந்திரன் உடனடியாக உட்பட்டார். சோழர்கள் தம்புலிங்கா So since we didn't have like enough money for the API, I just like inputted a link. But like in the future, with like more money and funding, we can create like more stories through this, like historical stories, and many kids can learn about the like hidden stuff behind like Tamil culture. As like many stuff has been like hidden through a bunch of scams, and like only now people are digging up like what's actually happening. And yeah, that's our Kalvi Udavi. Next, emojis. வணக்கம், இதுதான் எங்களோட presentation and இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி பேச போகிறோம். அண்ட் எப்படி இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வச்சு யூஸ் பண்ணலான்னு நாங்கள் பேச போகிறோம். என் பேர் கிரண். என் பேர் இளையா. என் பேர் கிருஷ்ணன். ஸோ இன்னைக்கு எங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து 3 பார்ட் இருக்க போகுது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் we're going to talk about the synopsis of yesterday. So this is how we started. First of all, yesterday நாங்கள் வந்து Unicode Consortium பற்றி பேசினோம். இது வந்து essentially ஒரு non-profit organization. And நாங்கள் வந்து emojis எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு நாங்கள் preset emojis வந்து யூஸ் பண்ணி users வந்து அதை வச்சு interact பண்ணலான்னு நாங்கள் ஒரிஜினல் பிளான் பண்ணோம். நாங்கள் வந்து இது ஏன் பண்ணோம்னா இந்த தமிழ் ரோல் மாடல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற எமோஜியிலே இல்லை. ஸோ we wanted to represent them, so we made these like prototypes. We made these prototypes to show our culture in emojis that we can use every single day. And how we wanted to do this is using the Unicode Consortium that I spoke about earlier. When we upload preset emojis,
it'll be published onto WhatsApp, and if user வந்து ரெண்டு emojis combine பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி user வந்து இந்த emoji explain பண்ண சொன்னா WhatsApp AI வந்து அதை explain பண்ணி different breakdowns எல்லாம் அது காமிச்சிருக்கும். A lot of things went wrong with this because there wasn't much variety because everything was preset and uploaded by us. So there wasn't essentially the AI portion of it. And then their users of different platforms don't have a lot of advantage over this. You know, WhatsApp AI use பண்ண WhatsApp users மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், not iMessage or Telegram or any other messaging platform. And then Unicode Consortium is a very long and complex process, so it's not very realistic in the long run. So this is how we grew. Okay, our new புது இது வந்து வெப்சைட் or application வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓபன் பண்ணும்போது ஒரு போட்டோ எடுப்போம், and then அந்த போட்டோ வந்து it will take your face and it will turn it into a font or and that font is like a text that you can upload into your phone and you can use everything. An example of that real quick. Sorry. Okay. This is like one thing I have right now. Right now I'm using Word because I was not able to convert it into the correct file to be used on like an iPhone or like something else. But right now, if I shift capital S, it's gonna give me a Silimum emoji. The importance of this is because Silimum is like a very big part of Tamil culture because it's been around for like a really long time, and we also perform Silimum on Saturday. So yeah, that's the importance of that. And this is the front end code for this is the UI code. Okay, so generally if I had a camera connected, which I can't connect this time, if I had a camera connected, I could click capture, and then it would ask me a question, use picture or retake the picture. If I click use picture, it would download that image, and then that image would be transferred to the back end, and it would be converted into a SVG, or first a cartoon animated, so that it looks like an emoji, and then it will be converted into SVG, because SVG, we can use it in Font Forger because that's the input file, and that way, like I showed you with the Silimum, we can use it there. Or on WhatsApp, we need SVG to resize and bring out the colors or take back colors, and sort of outline it as a WhatsApp sticker. You might be wondering why this is different from the actual Memoji on WhatsApp. So we have uploaded many preset animations of role models such as Kattaboman or Velu Nachiyar, and these are very important role models in our culture, and we wanted to expose that our Tamil culture, people who see it on a day-to-day basis, because it's already preset, so people will have to, they will have to scroll past it, they will see it regularly, which will only increase the exposure of our culture. Why are we doing this? We're doing this to enhance our messages, because obviously pictures, emojis, pictograms, they are the universal language, because you don't have to learn Tamil or learn a different language to understand pictures. And most mobile users, especially like Gen Z and younger kids, they use emojis to communicate with each other, so that's like a really big part. And the good part about this is that since we have preset and uploaded like images of Velu Nachiyar and like Kattaboman, these can be included with any age, like there's no age restriction, or anyone can use it because many people of our culture know about these people, and people who are in our culture can be willing to learn as well. Thank you for listening. Thank you. Got the last team and 7-word report.
வணக்கம், என் பெயர் சசிரேகா. என் ப்ராஜெக்ட் பேர் 7 Words My Tirukkural. I'm the sole team member representing here. My vision is Tiruvalluvar should quiz today's AI. My mission is to make every individual write their own Tirukkural. My book is 7 Words My Tirukkural. So my book is 7 Words My Tirukkural. And the value of my intelligence is worth preserving. My intelligence is worth preserving. I tell you why. I know my grandfather's name. His name is P.S. Sivaprakash. He was a chief engineer. The artificial intelligence, it doesn't know that. The Google doesn't know that. Do you know who his maternal uncle is? Kirpananda Variyar. I know this. Google doesn't know that. Nobody needs to know this. But this is my fond memory on today's Dad's Day. So I'm here wishing you all a happy Father's Day. I'm competing for the 18+ category for grammar reinvention. In my mind, if you speak 7 words to me, I will take it as a Tirukkural. I know. Similarly, I can speak Tirukkural too. My first Tirukkural is coding enbar ariyar Tirukkural payilavathavaru. 7 words. Okay? My second Tirukkural is செயலியால் செயல் இயல் இரண்டும் வெல்லும் வழி திருக்குறள். திருக்குறள்னு சொல்லலாம், குறள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது திருக்குறள். Don't worry, you can write your own Tirukkural too. That's why I'm here. I welcome all the young kids here creating their own AI along with their teams. I've been watching them for the past 3 days. Their progress is phenomenal. I congratulate them for having come up with so much solid. But I also want to alert them of the blind side. Their blind side. They are creating beautiful images, fine. I want to present here a demo of what happened this morning. Sorry, it's taking a while to manage. So this is what happened. I just want to tell you all what happened this morning. I've been presenting for the past 2 weeks, past 2 days about publishing.ai. The only thing I don't like about today's AI is that it goes on and on and on. When I want to just look for something, one word, it is just giving me a big essay answer, but the answer I'm looking for is actually fill in the blanks, right? I'm not blaming it. So many people putting their hard work into it and then working about it. I'm just here commenting about saying, hey, you're not doing it. That's not fair. I think it's my paper doing all the noises. I'm sorry. So yesterday I gave the ISBN number of my book. My book's name is 7 Words My Tirukkural. The ISBN should have popped up, but it didn't. So what did I do? As every coder here there is, I try to hard code it. How? I just connected them both to my blogspot. I logged into my Blogger after like 14 years maybe. I logged into my Blogger this morning because I had no way of seeing them connected on the internet. The ISBN number, I was just, okay, let's hardcode my ISBN number as a project title so people can know about it. Okay? So that didn't work as well because it wouldn't let me upload an image. I've been doing that like a boss for like many years, but now I'm not able to upload an image. Instead, it is going to all the Katrika Vetaka in that album, and it will definitely give me a fancy picture of my potato fry. But who cares? Who cares? What do I want from the AI? I want the AI to speak clearly. I want to teach it and train it
that it speaks sense. Right? So I cannot do that all by myself. It's a big vision. Agree? Agree? I can't do it on my own. Why? It's much easier for you to write it. Learn Tirukkural first and then learn to write your own Tirukkural. Instead of teaching the AI to teach the Tirukkural. Okay? So, what slide could have been? Demo is it? Okay, I tried WhatsApp Meta AI this morning. I asked Meta AI, I want Thiruvalluvar speaking. And then it landed on a page for Instagram.com, and there is a nice learned gentleman who is talking about Tirukkural. He tells me, Thiruvalluvar wrote Tirukkural. Oh sir, thank you very much. And then I tried again. Mathirai. What is Mathirai? Oh, I'm so sorry. You have been trying about Tirukkural and you are asking about Mathirai. We don't know anything about Tamil. Please leave us alone. Right, thank you very much. I know what is Mathirai. And everybody here knows Mathirai to I believe. What is the Mathirai? Any answers? Girls? Mathirai? Sorry? Ilaka. Mathirai na Oli Alavu, correct. Oli Alavu, 1 second. 1 second. The Mathirai is 1 second. Thank you. And so, no, just 1 minute. Let me finish the sentence. So for that one Mathirai, the AI is not able to figure out one Mathirai. Okay? So that's why I typed that keyword into my blogspot. It's a 2-minute demo. It was supposed to run. It didn't run today, but that's okay. So when you're done the demo, you can very well see that it lands me to ask Copilot. What is Copilot? An AI again. So before you develop an AI, everyone should keep in their mind what's their vision and purpose. Instead of randomly creating and adding to the burden of AI, I really want to have a clear vision before I start my AI. And thank you for the conference. I got to meet so many people. Let's give a round of applause for all Before we move on to the next stage of the ceremony, and I want to recognize a few people who actually made this happen. I volunteered, but I didn't know how to make this happen. There were a lot of people who came here and helped. Saran Menon, and Saran actually, comic concept and things like that. And Kumaran, he is actually put together the website and all the marketing material. And he's actually executed the vision. And that, I know I'm missing few other people. Krisha, and she is actually awesome. And she helped me. The last 3 days, I'm sure I'm missing a few other people. You have a basket? Basket, yeah. Come on. Yeah. I was going to recognize him as a judge. Yeah. Once again, thank you all and give them a round of applause. And I also want to recognize a few people who gave me, helped me, supported Chitra and Soundar Jayabal, who kind of just provided some support wherever needed. And thank you so much for all the help. And as far as the award, and we will be, we are collecting all the, the judge grades, and we will announce it after this, the ceremony with the chief guest. Thank you all. வணக்கம், நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த ஒரு நிர்வாக போட்டி ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒன்று. எனக்கு கிடைச்ச ஒரு 2 அனுபவத்தை சொல்லிக்கிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை பார்க்கறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. முதல் நாள் சில மாணவர்கள் திணறினாங்க. இதை எப்படி கொண்டு போறது, இதை எப்படி செய்யறதுன்னு சொன்னாங்க. சின்ன உதவிகள் செஞ்சிருப்பாங்க. இப்படி பண்ணுங்க சொன்னாங்க. அந்த சின்ன நூலை பிடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு பெரிய தேரோட வடம் வரைக்கும் உருவாக்கி ஒரு பெரிய தேரை எடுத்திருப்பாங்க. நீங்க இங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த தேர்ன்ற உதாரணத்தை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த தேரை ஊர் கூடி இழுக்கணும். நான் சென்னையில வந்து சின்னதா ஒரு சின்ன ஸ்பாட் தான் போட்டிருக்கேன். இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செஞ்சு இதே மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தொடர்ந்து எடுத்துட்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். வணக்கம். There's one more thing I want to add, and you did an awesome job, and don't stop here.
take these ideas, and I'm sure this is summertime, so work on these ideas, and you also have other people, other teams, and they are not your competitors, they are collaborators. Just work with them and build those ideas, and like Teacher Karan said, he's available and we are available. If you need any help, we'll help you, and we'll make this program, every year, make it a success. Thank you.
Hello. Yeah, Honorable Consul General from Houston. Hello, hello everyone. Hello. அரங்கில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த விழாவை இங்கே தொடங்க தமிழ் தாய் பாடல்கள் பாடுவதற்கு அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். செயல் மறந்து வாழ்
to sing the American national anthem. All the kids can join. Whoever can join singing national anthem, you can join. Kids. You call it. No, wait. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to thee, Texas, one state under God, one indivisible. ஆண்டு பன்னாட்டு கலைத்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்பம் அனைத்துலக மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் உலக தமிழ் தொழில்நுட்ப மன்றம் உத்தமம் இன்ஃபிட் சார்பாக வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். A very good evening, and here we are in the 23rd International Forum of Information Technology in Tamil, conducted by Uttamam Infit. இன்ஃபிட் உத்தமம் தமிழ்மயமான தகவல் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தி பல்வேறு துறைகளில் தமிழ் கணினி பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் பணியை செய்து வருகிறது. 2024ஆம் ஆண்டின் மாநாடு இந்த டாலஸ் ஃபோர்ட் வொர்த் மாநகரில் நடப்பதில் நாங்கள் அனைவரும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். I'd like to start this beautiful evening by quoting our very own Indian philosopher Kaniyan Poongundranar, who once told, "World is my town and its people are my kinsmen. As we all know, Yadum Pure Yavarum Kelir." My dear brothers and sisters, esteemed guests and honored dignitaries, on behalf of Dallas Tamil fraternity, it is my honor to welcome one and all to this momentous occasion. Thank you for joining us on this very special evening. Today, we have gathered here to commemorate valedictory event bringing the honorary dignitaries together while remembering the purpose of this incredible initiative led by Infit team. We now call upon renowned scholar, the space industry expert, Mr. Dr. N. Ganeshan, on the stage here to deliver his welcome speech. Dr. N. Ganeshan is a multifaceted scholar with a remarkable career spanning 3 decades in the space industry in Houston. His groundbreaking work in establishing Tamil as a standard language on the internet has had a profound impact on the digital landscape. Currently, Dr. Ganeshan's research is focused on uncovering the secrets of the Krauncha bird in the Valmiki Ramayana and the melodic tones of Vedic singing, drawing fascinating parallels with the symbolism of red-crowned ibis in Tamil literature. Ladies and gentlemen, it is our esteemed pleasure to welcome Dr. N. Ganeshan to deliver his welcome address here. Welcome one and all to this important Tamil computing. This is the 22nd conference, annual 22nd conference done by INFIT, International Forum for Information Technology in Tamil. This which has done yeoman service in bringing Tamil to the modern world via internet. Only the third time INFIT has conducted its annual conference in the United States. The first time it happened was in 2002 at University of California, Berkeley. The second one was conducted at University of Pennsylvania, Philadelphia. Of course, UT Dallas is even famous, more famous than Berkeley
and UPenn. So this is the third time. INFIT is very glad and happy to bring it to Texans at University of Texas, Dallas. And thanks to Professor J. Veeraswamy and Vice Provost for Academic Affairs for being here for the valedictory function to conclude the successful 22nd annual conference here. So there is a lot of coincidence. We are very pleased to have our India Consul General, Honorable Sri Manjunath, Chenavirappa Manjunath, and we three have a common background. Dr. Manjunath and Professor J. Veeraswamy, and before them, we are all alumni of College of Engineering, Guindy, the second oldest engineering college in the world. 2 days ago, you could have read in the papers, Elon Musk proudly said, there's Ashok from College of Engineering, Guindy. So without Ashok Elluswamy, Tesla will just be another car company. Ashok made it what it is unique today. So along with Jay, along with Sri Manjunath, Honorable Manjunath and myself, we congratulate Ashok in holding the banner of CEG high. So, the INFIT, thanks for supporting this conference. So we first thank the Dallas Tamil community and the Tamil Sangams, the students and the parents of Tamil schools and the UTD students of Indian origin have given a lot of volunteer support, and we thank one and all. When I wanted to pick up the phone and ask or threaten to donate $1,000 per head, there was no need. Sri Lakshmi Narayan came up and he said, how much you need? Maybe I should have asked more. I asked only 15,000. He immediately granted. Thanks to Hanuman.ai, Harsha and Lakshmi Narayan, they are the largest donors of this conference. Then I contacted FETNA. FETNA's past president Caldwell is here. Caldwell and Pushpa are here. And the next to them, Caldwell is here. 4 presidents, the past 3 and president of FETNA, they all approved and they have given us $5,000. Then our friends, INFIT's friends, my friends, have given about $10,000. So thanks to all of them, we have made this almost food for 3 days. Everything, the conference went great and there was great reception of this. All of the presentations will be available in YouTube, and we have pleasure in inviting our guest of the evening, Honorable Sri Manjunath, and our academic vice provost of the UT Dallas. And thanks, special thanks to J. Veeraswamy, who gave us all these facilities, opened us. And also the hackathon participants and the team led by Rajaraman, Mutturaj, and the students who took part in the hackathon. And this is not the end of the day, and it will continue. We will have a continuing discussion through WhatsApp internationally. The hackathon was a big success. The conference academic presentations were great. And also we thank heartfully, as I said before, the donors. So without much ado, we'll go to the next program. Thank you. Thanks for coming. Thank you, Mr. Ganesan, sir. Dr. Kalyan Sundaram is a senior scientist and researcher in chemistry at the Swiss Federal Institute of Technology. He is known for his work in Tamil computing and founded Project Madurai, an initiative that aims of digitize ancient and modern Tamil literature and make it available electronically. Under his leadership, Project Madurai has released e-texts of over 1,000 import Tamil literacy works and covering various genres, periods and regions.
Dr. Kalyan Sundaram's contribution to Tamil computing and literature have been recognized with several awards, including the Sundara Ramaswamy Award of Contributions of Tamil Computing, Tamil IT. Ladies and gentlemen, it is our great honor to welcome Dr. Kalyan Sundaram, Chair of CPC, a renowned scholar, researcher and visionary in the field of Tamil computing and literature. Good evening, everyone. It's a pleasure and honor for me to welcome our guests on behalf of INFIT. And the INFIT, International Forum for Information Technology in Tamil, was started here 2000 with many of you know Professor M. Anand, the former Vice Chancellor of Anna University. So he was our founder chairman for a couple of years, and then I was followed for 2 years, and Dr. Vasu and others. So we have been continuing this vision of, the idea was in late 90s, only in 90s that Tamil was enabled on computers. In 90s the default language was English. So in 90s some of us started making Tamil fonts, started working into enable. And then the immediate question was, once we've done the basic enabling, we wanted to have all the applications to develop. So for that we wanted to build a network of people, bring more academics as well as freelance individuals. And that was basically the objective, where we run once a year internal conference, try to bring together. And the conference basically, in the early stage, we always have 3 hubs. One was the technology hub, one for academics and developers, academia and industry, to talk about where we are, what the recent advances in terms of tools and software. And then we always have a second one, which was tutorial workshops, targeting students, Tamil diaspora at large. People want to know what Tamil computing is all about, other than simple using it as one other language. And so this was the second hub, tutorial workshops. At the early days, the third hub was used to call an exhibition hub, where we had vendors and developers displayed the hardware and software which were coming up. But in the recent years, the third hub has been replaced by a hackathon, where we now encourage people to take up challenging projects. And this has come out also very encouraging in the last year, and this year in particular. And the last thing to note was that when, if you see the median age of conference participants, in 2000 it may be around 40, 35, 40. But that has been coming down. As you can see, this year we are about 120 registered participants. And you can see the age of, it spans from kids who are still in early middle school all the way to the people who are active. So now we see in the last few years the median age of participants is coming down, which is very pleasing because if we talk about technology development, the future is in the youngsters. So once as we can infuse interest in Tamil computing in the youngsters, then we are sure of a better bright future. So in that respect, most of us with INFIT, we are happy that there is a lot of enthusiasm and we had an interesting 3 days. And so I would like to thank, along with the nation, the UT Dallas authorities for giving us all the infrastructure and providing an atmosphere, and also a whole bunch of volunteers from MT, Metropolitan Dallas areas, Metropolitan Commission and all that. So without it, we would have not brought this conference down. So I'd like to thank you again for it. And we look forward to, one thing I would add is that over the 20 years, all the conference papers, it evolved as a technical conference. So we have a big online archive
more than 1,000 papers. So if you go and see that, you can see how they have used it. In the early stages, we were talking about font encoding, search engines, and all that. But now, last year and this year, the lot of focus practically majority of the main topic was the role of AI in Tamil. Even last year itself, we had many keynote speakers and workshops devoted to AI, this time also. And I personally is very pleased to see the lot of hackathon projects, practically every hackathon projects by the youngsters that involve some kind of AI application, ChatGPT. So that way, I mean, it's nice that we have the younger generation who is growing up with advances, and so we look forward to Tamil's benefit. So it's a cross-fertilization of disciplines. And our objective all along in INFIT particularly is that Tamil has a long history and long heritage. When you're talking about a digital age, we don't want the Tamil language to be left out. So we want to stay Tamil along with English as we move forward. So we are happy that INFIT could do a little bit for its part of this. So thanks again for all of you for being part of this journey. Thank you. Thank you, sir. We are also pleased to have you here. Yeah. Next, the local chair of INFIT, one of the most important person in this 3-day international forum to happen here in UTD. Ladies and gentlemen, this is our distinct honor to welcome Dr. J. Veerasamy, a visionary educator and leader in the field of computer science, a professor of instruction and director of the Center for Computer Science Education and Outreach at the University of Texas at Dallas. Dr. Veerasamy has made a profound impact on the lives of students and professionals alike. His passion for teaching, mentoring, and outreach has inspired a new generation of computer science enthusiasts. Please join us in welcoming Dr. Veerasamy to share his valuable insights and experiences with us today. Thank you. I'll keep it very short. So I know it's getting late in the day. So I can say a lot of things about the conference, but I'll just point out one thing, hackathon. Right? I mean, there's a lot of discussion about making it every year. So at least the hackathon portion, at least we can keep it on. In the middle, I also attended a college planning seminar. Some expert told me that it's good to make not only learning, good to for college admissions point of good to have a well-rounded application, right? And of course, everywhere people do hackathon, now ChatGPT, everything is there. How do you make it unique? Tie you to your language, Tamil, right? So it brings its own complexities, right? You can do something unique, so you are learning in the process, and also improves your college application, strength of your college application. So I hope with all the adults who are involved in the hackathon, I think we can make it bigger and better. Even you can make it coaching every week or something. You can have 10 weeks. Towards the end, we can present and so on. So I'm really thrilled to have so many of you here. Thank you so much. Thank you for your insights, sir. We will invite Caldwell. Caldwell. Mr. Caldwell. I can Caldwell for 2 minutes. Yeah. After Vijay. Really. Yes. 2 minutes. வணக்கம். தமிழின் உயிர் தொல்காப்பியம், தமிழின் உயிர் திருக்குறள். Happy Father's Day to everyone, including everyone now here. The word father stands for, what is the meaning for you, I don't know. But Appa in Tamil means Lord. உயிரெழுத்து, இப்பு வந்து மெய்யெழுத்து, பா வந்து உயிர் மெய்யெழுத்து. Why I am saying this is like உயிரையும் உடலையும் கொடுத்தவன் தந்தை தாய் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் அதே வேர்டு தான் வரும். So the mathematical formula of the language heritage has been formed in 3,200 years ago. Tolgapiyam
எல்லா சொல்லும் பொருள் குறிக்கிறது. Every word meant to be like a definition of the word which has to automatically translate in a word. In the INFIT, Tamil Community and Information Technology, we lot many more to offer in this community, in the world, in heritage. In that perspective, Tamilin Veer Tolkapiyam, Tamilin Veer Tirukkural. That's how the soul of Tamil is like Tolkapiyam, who has written a grammatical word. The C++, any language, whatever interpreted, what the structure of the language has been defined in the community. We do have the set example for the language in the world. Be proud, be a Tamilian. Be proud, you come from the heritage where you originated from, and you have a lot more many things to offer for the world. And INFIT is one among the many ways, and we will support and we will continue to support. Good luck to everyone, and be brave, be confident. Lot many things to give. We have heritage. Marabu, Maradai, Maradi. We have a unique combo to give, offer more. So I couldn't able to participate last 3 days, but I congratulate Ganesh and Anna. He is like one of the heritage for us. படிச்சதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அவர் படித்ததை சொல்லணும்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாரு. அதை பார்த்து கேட்கறதுக்கான அறிவு நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் தான் இருக்கும். அது Samya knows very well more than anybody else because of the knowledge and heritage. And he and Madurai Online created the pathway for a Tamil in a community work, and we will love to follow you guys on whatever initiation you have taken, and good luck and best wishes for the continuation of the success of that. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். FETNA incoming President Vijay Manivel, and the FETNA conference is going to happen on the July 4th weekend in San Antonio, Texas. So he is going to talk for 2 minutes. Then the UTD official vice provost for academic affairs, and then we will do the Ponnadu. Vijay will come. Yeah, he is here. He is Mr. Thiru Vijay Manivel, அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க கூட்டு பேரவை தலைவர். வரப்போறவர் பாலா சுவாமிநாதன் வரதா இருந்தது, எனக்கு வர முடியல. அவர் குடும்பத்தோடு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். அவர் மியூட்ல இருக்காரு. டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது. ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம்ங்க. அமெரிக்க மண்ணில் உத்தமம் உலகத்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின் 3 நாள் மாநாடு மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனோட கடைசி கட்டத்தினோட நாளில் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறது. இந்த மாநாட்டினை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தன்னார்வலர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியினை சொல்லிக் கொள்கிறேன். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையோட ஆண்டு விழாக்கள் எல்லாம் வந்து இணையரங்குகள், இன்ஃபிட் இணையரங்குகள் வந்து பயிலரங்குகளை ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி நடத்துவோம். அந்த மாதிரி பேனல் செஷன்ல வந்து நானும் ஒரு தன்னார்வலனா பணியாற்றிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி. அதே மாதிரி இன்ஃபிட்டோட செயற்குழு உறுப்பினராகவும் நான் பணியாற்றிருக்கிறேன். அதை நினைத்து உண்மையிலே நான் அதை நினைவு கூறுவதில் வந்து நான் பெருமைப்படுகிறேன். எதிர்வரும் காலங்களிலும் இதை போன்ற செயற்பாடுகளை நாம் அனைவரும் இணைந்து செய்ய வேண்டும். அதற்கு வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை மூலமாக இன்ஃபிட்டுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான உதவிகள்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உறுதுணையா இருந்து அந்த உதவிகளை பண்றதுக்கு எப்பயுமே இருப்பேன். ஏன்னா நான் 2007 இருந்து இன்ஃபிட்டோட இணைந்து பணியாற்றிட்டு இருக்கிறேன். இதற்கு இடையில தான் கொஞ்ச நாள் என்னால் பணியாற்ற முடியல. தொழில்நுட்பம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் மேன்மை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அதற்கேற்ப அதன் வேகத்துக்கு இணையாக நம் தாய்மொழியா நம்ம தமிழுக்கும் வந்து அவற்றை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியது நம்ம கடமை. அந்த இது வந்து இந்த 3 நாள் மாநாட்டில் வந்து நான் சிலவற்றை வந்து நான் காணொலி மூலமா நான் சிலவற்றை பார்த்தேன். மிகவும் அருமையாக இருந்தது. அதை நாம தொடர்ந்து அந்த பணியை நம்ம செய்யணும். அந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எதிர்வரும்
ஜூலை 4, 5, 6 ஆகிய நாட்களில் நடக்க உள்ள சேனாட்டிலையும் பேரல் விழாவுக்கு நீங்க எல்லாம் வாங்க. தமிழை போற்றுவோம். நன்றி, வணக்கம். தமிழ் வாங்க. Happy to welcome Ingrid London. She is Assistant Provost for Admission. Most important person in the university. Okay. Thank you. Well, good evening, and as Jay shared, I'm with the Admissions and Enrollment Operations here at the University of Texas at Dallas. I am also a double alumni, and I studied information technology, and we are so honored to have you all on our campus. Thank you so much for coming for this event. And with that, the University of Texas at Dallas is a very relatively young university, especially compared to some of the institutions that colleagues here have attended. But in that short time, UT Dallas has grown to be a mid-sized institution of just around 30,000 students and one of the most globally diverse institutions in the United States, and one of the most globally diverse institutions here in Texas, and #1 as it relates to percentage of students from all over the globe, with over 100 different countries represented. And so, as was mentioned earlier, and as language is so important and standing out and really understanding what makes a university perspective and academics so great is the differences that we all bring to study. And so with that, as you are exploring things, doing the hackathons, and also just continuing to learn and evolve, it's really important to really identify those things that really help you stand out. And so languages are, of course, at the root of everything and what really sets us apart. And so we are very honored for this event to be hosted on our campus. And on behalf of my colleagues across campus, thank you all so much for being here. We are here to help support each and every one. If you have questions or anything, that's one of the great things of academics. And again, just bringing together community as well as how we can create a more globally diverse future moving forward for not only our students but for the world. So thank you all. We now request Dr. Ganesh Nair to present Ponnale to guest of honor, Mr. T.C. Manjunath. Proceedings. Thank you, sir. We now request our chief guest to present the Ponnale to Ganesh Nair. Thank you, sir. We heartily welcome our guest of honor, Mr. T.C. Manjunath, Consul General of India. A seasoned diplomat with over 18 years of experience, Dr. Manjunath, T.C. Manjunath has been serving as the Consul General of India in Houston since July 2023. Prior to this, he held the position of Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, New Delhi, overseeing the Global Estate Management Division. Mr. Manjunath's illustrious diplomatic career has been marked by significant postings in Russia, Kazakhstan, Sri Lanka, and the United Nations in New York, demonstrating his expertise in a range of areas including political relations, trade promotion, development cooperation, and multilateral diplomacy.
Notably, Mr. Manjunath is a UN Disarmament Fellow and has a strong background in peacekeeping and security council matters. Distinguished Alumni Awardee from College of Engineering Guindy and JNU Delhi. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome to the stage Mr. Manjunath to deliver his speech, please. Speak if you like. Because we don't have a podium, Sri. Sure. ஓங்கலிடை வந்துயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிரொன் ஏனையது தன்னேரில்லாத தமிழ். Distinguished guests, dignitaries on the dais, participants from the tech community and fellow proponents of technological advancement, it's my distinct pleasure to join all of you today at the concluding session of the International Conference on Tamil Computing and Information Technology, organized by INFIT, Uttamam, in this wonderful campus of the University of Texas, Dallas. This event stands as a testament to the profound impact of regional languages in the ever-evolving domain of information technology, including artificial intelligence. Regional languages hold a unique and vital place in global communication and cultural heritage. Forums and events like this not only preserve the rich history and traditions of communities, but also play an increasingly vital role in the digital age. By incorporating regional languages into cutting-edge technologies, we ensure that cultural diversity is maintained and celebrated, while also making technology more accessible to the broader audience. In this regard, the role of Tamil language in IT, computing, natural language processing, and real-time translation technologies cannot be emphasized more. I'm sure, like we all heard from the other speakers, over the past 3 days, useful deliberations have taken place and many innovations and advancements in knowledge translated and generated in Tamil language have been shared, which will contribute immensely to the outreach of technology to the larger audience, particularly in the Tamil language. When Dr. Ganesan contacted me and invited me to be part of this conference, I was more than happy and readily accepted to come here, but the problem came what to talk in the conference. So I was delighted to accept, but I'm not a resource person in the Tamil computing, and I will not pretend to be a technical and resource person, but only a participant eager to learn about the developments in Tamil computing sector as an ardent Tamil student as well as an advocate of greater reach of technological advancement. Nevertheless, I would like to recount my own experience with Tamil translation of scientific terminologies way back when I was a mechanical engineering student at Guindy Engineering College, Anna University, Chennai. There is no doubt in any of the participants' mind that beyond the classical divisions of EL, Isai, Nadagam, Tamil language from time immemorial has been imbibing new aspects or developments made by the human race as Adiviyal Tamil and Kanini Tamil. But this process is thanks to concerted efforts by individuals and forums like this. I'm talking about close to 3 decades before, when it was difficult to get new scientific words in Tamil. The AC College of Technology and CEG, as you all know, are in the same campus, and I had presented a paper in Tamil on
climate change and CO2 emissions, carbon dioxide emissions. The whole paper was written in Tamil. Of course, initially written, sourced from all the resource material, initially written in English, and I had to translate. So from the topic till the end, it was an experience to do that. And maybe only the topic I can say, Kariyamilavayu Umilvigalum, Parvanilai Marupadugalum. That is one thing, and I don't know. I should go back and look into my treasure and take those papers. Sometime I intend to do that. Infit will definitely upload it. I was part of what's called as Valadamil Mandram in the university, and I vividly remember the discussions in the Mandram. Even the word Valadamil Mandram, it is many of you would know, people like Dr. Ganesh and all of you, the Vinay Togai. Vinay Togai is the, English, in English, in Tamil I know what is Vinay Togai, but in English I had to look and write it. The meaning of this particular discussion, Navalar Neduncheliyan, he was in one of the Valadamil Mandram meetings in the college, he participated, and these two things, he recounted, that it's vividly in my memory, so I am recounting that. Vinay Togai could give the meaning verbal sum, but the word Togai also has a meaning of hidden or hid. This means the Vinay Togai is the verb that is not restricted to a tense. The tense in Vinay Togai is not explicitly mentioned, so the verb can denote all three tenses. English la endha alukku purinjadhu namakku theriyilla, but Valar Tamil என்றால் வளர்ந்த தமிழ், வளரும் தமிழ், அது ஊறுகாய் மாதிரி. வினைத்தொகை மூன்று காலத்துக்கும் பொருந்தும், தமிழ் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக the difficulties in translating or getting an equivalent word, silent valley is the word he explained. Silent valley அப்படின்றத தமிழாக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம்? அமைதி பள்ளத்தாக்கு தான் எல்லாரும் சொல்லுவோம், வெண்ணை பரபர மாதிரி. I very well remember, because the meaning has to be conveyed. It is not amaidi, it is not peace, it is there is no sound, there is nishabdam there. So that meaning has to be given. So then he said that Al Arava Pallattakku. I mean, are the pure Tamil words, if we start using those, that will become lexical. I am sure, thanks to forums like this and conferences, the technical vocabulary and the lexicon nowadays has increased, and it is available for the larger audience. I would like to commend the Uttamam Infit and the conference committee and the participants, all of you, for your dedication in promoting Tamil computing. Let's work together for a future where technology serves as a force for good, a catalyst for progress, and bridge that connects us in our shared pursuit of excellence. Thank you very much. Very nice lecture. Valar Tamil as an Vinay Togai was coined neologism, coined by our own professor, Professor V.C. Kulandaswamy. VCK. And also, nowadays you don't have to struggle. Infit has ta.wiktionary.org. ta.wiktionary.org. If you type in an English word, it's open to all,
you can pick up the Tamil term right away. I'm sure Manjunath struggled hard to write the Parvanilai Verupadugalum, Kariyamadu Vayu Umilvum. Nowadays, whatever word you want, especially the student, those interested to learn, ta.pictionary.org, in which Uttamam has done its part. Thank you. Thank you very much. Sir, guest of honor council general na theriyum. நீங்க ஒரு தேர்ந்த தமிழ் ஆர்வலர்னு இன்னைக்கு தான் நாங்க தெரிஞ்சிட்டோம். May I now request the dignitaries from our DFW Pride Metroplex Tamil Sangam, DFW, to honor our guest of honor, Subhashini Dinakaran, Venkatesan Pillai, and Victor Lewis to join us. காடுகளிலும் மேடுகளிலும் செப்பேடுகளிலே நமது தமிழ் அழிந்து விடுமோ என்று இருந்த காலத்தை நூல் ஏடுகளில் கொண்டு வந்தது மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலத்தில் ஐபேடுகளிலும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைய தலைமுறையோட சேர்ந்து இந்த இன்ஃபிட் செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது. எதிர்கால உறவுகளில் இயந்திரமும் ஒன்றாகி போகும், அத்தை போல மாமா போல. அதற்கு சிறுபிள்ளை போல இப்பவே நாம் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அது எதிர்காலத்தில் நமக்கு பாட்டி போல கதையும் சொல்லும், நண்பன் போல அருகிலிருந்து நம்மை தேற்றவும் செய்யும். அதற்கான முக்கியமான முன்னேற்பாடு இந்த இன்ஃபிட் எடுத்து செயல்பட்டு வருவது. இதில் அனைவரும், அதுவும் இளைய தலைமுறைகள், இதிலேயே இப்போ ஒரு 3 தலைமுறை உட்கார்ந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அனைத்து தலைமுறையும் சேர்ந்து இந்த வடத்தை இழுத்து கொண்டு போய் தொடர்ந்து அது ஓடச் செய்து கொண்டே இருப்பதுதான் இந்த தமிழின் பெருமை. தமிழ் நம் அனைவரையும் இணைக்கும், வாழ வைக்கும், தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தும். இந்த வாய்ப்பளித்த இன்ஃபிட் அனைத்து தலைவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. நன்றி. கௌரவத்துக்கு சென்ற மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ் சங்கத்திற்கு நன்றி. Sir, I request our chief guest to honor our provost, UT Dallas. I request Mr. Manjunath sir to honor Mr. Maniam sir. We are requesting Manjunath sir to honor our Jai Veeraswamy sir. I request Mr. Manjunath sir to honor our Kalyan Sundaram sir. Last but not least, I request Mr. Manjunath sir to honor our Caldwell sir. We are greatly appreciated Mr. Manjunath sir to honor everyone. Thank you sir.
அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு அறிவிப்பு. ஜூன் 30ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி அதில் எழுதின ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய உரை இங்கே இருக்கு. அனைவரும் வந்து கலந்துக்குங்க. இரவு மாலை நான் உங்களுக்கு இன்விடேஷன் மெட்ரோ பிளஸ் அமைச்சகத்திலிருந்து வரும். ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்குல அவருடைய வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக அமெரிக்கா வந்து நம்மளோட கலந்துக்கிறது. இட்ஸ் கமிங் டு ஃபெட்னா, பட் பிஃபோர் தட் we just want to add it into a separate crowd. ரோஜா முத்தையா பல்கலைக்கழகத்துக்காகவும் அவங்க லைப்ரரிக்காகவும் அவருடைய நிகழ்ச்சி நடக்குது. தயவுசெய்து அனைவரும் வாங்க. டோன்ட் மிஸ் இட். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் us to know what is the heritage of Indus Valley civilization. It's a good opportunity to learn. ஜூலை 4, 5, 6 இன்றைக்கே போய் fetna.org ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு 3 நாள் நம்ம குடும்ப விழாவுக்கு வந்து கலந்துக்கங்க. நன்றி. We all know that we have gathered here because of technology and our mother language Tamil, and of course Tamil and technology. We would like to thank our sponsors at this moment. Our title sponsors Thiru Lakshmi Narayanan and Harsha Vardhani from Hanuman AA, Federation of Tamil Schools of North America FETNA for diamond sponsors, Jay Veerasamy and Priya Narayanasamy, Dan Palanisamy, Narmada Kuttasamy, Nadan Pillai, Dr. Rani and Anbarasu, Malari Kannan, T. Srinivasan, Tamil Ilakwan, Savita Krishnamurthy, Chitra Mahesh and Venkatesh Pillai, and all the other donors who are supported here today. We are also very pleased to thank our community partners, Metroplex Tamil Sangam, Avai Tamil Mayam, Vadai Tamil, and G Tamil for video and audio. And also our food vendors who supported us for all these 3 days, Express India and Spice Track. And எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுமே வந்து வாலண்டியர்ஸ் இல்லாமல் நடத்த முடியாது. இந்த ஹோல் ஈவெண்ட், இந்த ஆல் 3 days of this international forum was conducted thoroughly by volunteers, தமிழ் ஆர்வலர்கள் தான். ஸோ அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணாமல் எந்த ஒரு முடிவும் நம்ம வர முடியாது இல்லையா? ஸோ அதை அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு மே ஐ கால் வெங்கடேசன் பிள்ளை ஹியர். ஒரு லாஸ்ட் 6 மாதங்களாக, கடந்த 3 மாதங்களாக நிறைய நாள் நம்ம வாலண்டியர் வந்து வீக்லி ஒரு மீட்டிங் போட்டு சனிக்கிழமை காலைல 8 மணிக்கு கணேசன் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஜாயின் பண்ணா ஃபோன் பண்ணி ஜாயின் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அதேமாரி கடந்த 3 மாதமாக நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். 50க்கு மேற்பட்ட வாலண்டியர். பட் இங்கே வந்து ஒரு 25 மெம்பர் வந்து நான் படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இது வந்து யூத்துக்காக, நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்காக பண்ணுறோம். ஒரு சேஞ்சுக்காக வந்து we will recognize first start with the youth voluntary. கிருஷ்ணா பிரபாகரன் அவங்க வந்து ஹேக்கத்தான் மட்டும் இல்லாமல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல 3 நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க. I request our teachers to honor the youth. Krishna, she is a Berkeley student. நம்ம எப்போதும் பெரியவங்களுக்கு தான் கொண்டாட போகிறோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ வைஷ்ணவி கணேசன் அங்கிள். வைஷ்ணவி அடுத்து தனுஸ்ரீ ராஜமாணிக்கம்.
மார்னிங் 7:30 வந்துருவாங்க, ஈவினிங் கடைசி ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ரெகக்னைஸ் த யூத். அடுத்து I will quickly call out the name, but we are due to time constraint we are not inviting them to the stage. நம்ம வந்து இந்த 3 நாள் லைவ்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணது வந்து ஜி தமிழோட சார்லஸ் ஞானமுத்து அவங்க குடும்பம். அந்த சார்லஸ் ஞானமுத்து வந்து நம்ம டேலஸோட கொடுத்து எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் அவங்க வந்துருவாங்க ஃபேமிலியோட. 4 பேரும் இருக்காங்க, 4 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆளா வருவாங்க, கடைசியில ஈவென்ட் வெக்கேட் பண்ணதுக்கு தான் கிளம்புவாங்க. தேங்க்யூ சார்லஸ். அடுத்து அவினாஷ் ரமேஷன், அவர் வந்து 3 நாளா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு நமக்கு உதவி பண்ணாரு. ஒரு யூடிடி ஸ்டூடெண்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஜெய் சாரோட அடுத்து இவங்க ஃபேமிலியா 2 பேரும் நிறைய நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் ஃபுட்ல இருந்து வேரியஸ் ஈவெண்ட்ல. மறை அண்ட் தேவி. மறை அண்ட் தேவி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தனியா வந்து வாலியன்டி பண்ணா பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேருமே பண்ணுவாங்க, யாரும் குறை சொல்ல முடியாதுல்ல. அடுத்து இன்னொரு ஃபேமிலி குமரன் அண்ட் கனிமொழி, அவங்க எம்சிஎஸ் டெக்னிக்கல் வெப்சைட் எல்லாம் பண்ணாங்க. ராஜமாணிக்கம் மட்டும் தனியா மட்டும் வராம அவர் டாக்டரையும் அழைச்சிட்டு வந்து கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணார் 3 months. தேங்க்யூ. அடுத்து டாக்டர் ரூபி அண்ட் சுபாஷ், அவங்களும் ஃபேமிலியோட வாலியன்டியர் பண்ணாங்க. ஃபேமிலியோட வாலியன்டியர் பண்ணக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மற்றவங்கள்ட்ட பேசினோம்னா நான் வீட்டுக்கு போகணும், வீட்டில் திட்டுறாங்க அப்படிம்பாங்க. 2 பேரும் வந்தா அது பிரச்சனை கிடையாதுல்ல. அடுத்து திவ்யா சின்னப்பன், சவுந்தர் ஜெயபால், அவங்க வலைத்தமிழ்.com வந்து அவங்க தான் சென்னையில் ஹோல்ட் பண்றாங்க. வளர்த்தமிழ். ஸோ அவர் சவுந்தர் வந்து இனிஷியலா வந்து வெப்சைட் பண்ணது, நிறைய ஒர்க்கு பேக் எண்ட்ல நிறைய கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து விக்டர் லூயிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் மற்ற பேக் எண்ட்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க, கெஸ்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வீட்டில். ஸோ தேங்க்யூ விக்டர். கோவிந்தன் முத்து ஹேக்கத்தான் அந்த ஐடியேஷன் பண்ணி அதை எல்லாம் பண்ணது வந்து முத்து. ஹேக்கத்தானுக்கு உதவி பண்ணது சரண் வேலுசாமி. குமார் நாகராஜன், அவர் டிரான்ஸ்போர்ட் கமிட்டில இருந்துட்டு கெஸ்ட் பிக்கப் பண்ணது ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் பண்ணாங்க. அடுத்து ரவி அங்கிள் வந்து நாகாங்களோட ஃப்ரெண்டு, கிளாஸ்மேட்டு, அவங்களும் நிறைய பேர் ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. இங்க இருந்தாங்க ரவி. தேங்க்யூ. சேர்பர்சன் அவங்க வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காங்க, எப்போ வந்தாலும் அங்கே தான் தங்குவாங்க. தேங்க்யூ ரவி அங்கிள். அடுத்து நம்ம ராஜ்காந்தி எம்சி பண்றவங்க. பிரித்தி வசந்த், அவங்களும் எம்சி 2 நாளா பண்ணிட்டு 3 நாளா 3ஆவது நாள் நினைக்கிறேன். ஆனந்த் பெரியசாமி, சோனாகுமாரி அவங்க கிடையாது, ஆர்டிஸ்ட் பண்ணாங்க. பிரவீனா வரதராஜன், அவங்களும் எல்லா ஊருக்கு இருக்காங்க. இப்ப மோகன் தண்டபாணி, சரத், சந்தோஷ் கந்தசாமி இங்க இருப்பாங்க. அவங்க லாஸ்ட் 3 டேஸா ஃபர்ஸ்ட் ஆளா வந்து கடைசியில. அடுத்து தாமரை செல்வன். ஸோ இவங்கெல்லாம் டெவலப்பர் கொடுத்து என்ன பண்ணாங்க. There are 4 people, they come first and then they leave last. Not only that, before planning also நிறைய பேசுவோம், மீட்டிங் போட்டு, ஜூம் மீட்டிங், இன் பர்சன் மீட்டிங்லாம், அதுல எல்லாம் தவறாம கலந்துக்கிறவங்க அவங்கலாம். அடுத்து நானு. தேங்க்யூ. அதனால எங்க வீட்டில் கூட்ட முடியல, அடிக்கடி பிரச்சனை வரும். ஏன்னா எனக்கு 2 சின்ன குழந்தை இருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மை ஃபேமிலி. முக்கியமா வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிற டெலிகேட்ஸ் அவங்களுக்கு நன்றி. மிஸ்டர் ராமசுகந்தன், நிதிஷ் செந்தூர், பாஸ்கரன் கேசவன், நீச்சல்காரன் ராஜாராம், ப்ரொஃபஸர் சோபா. ஸோ அதுபோல் இந்தியாவிலிருந்து வந்து அவங்களையெல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணி our delegates from all kinds of countries, Mr. Maniyam, Executive Director from Singapore,
Dr. Kalyana Sundaram from Switzerland, Professor Vasu from Group 10. So, வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து, வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்து, வெளி ஊர்களிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு வாழ்த்தும் வணக்கம். Of course, எல்லாருமே இங்க வெயிட் பண்றது இந்த ஹேக்கத்தான் பத்தி கேட்கறதுக்காக தான். May I now request Mr. Muthuraj, project lead of this 3-day international hackathon, to come here and say a few words about this hackathon program. So I think in the last 3 days, all these youngsters who are 12th graders or below, and did an amazing job. When I talked to them, and I came on Saturday and talked to every one of them, the ideas and the deep understanding of the problem, what's the solution, and they impressed me quite a bit. And then, I also learned a lot during the process. And today they did an excellent job. And also I want to thank all the people who supported, behind this, the coaches, the parents and mentors. So finally, we are here and we want to kind of announce the winners. And all the team, it's very hard to find the top 3 teams, and everyone is very close. And also there's a lot of potential to move forward from here. So I don't want to discourage any kids to say, hey, this is the end of it. But this is the beginning. I mean, you guys, got here. I mean, there are so many kids. I mean, I was told that like 10,000s of, families, Tamil families in this community in Dallas, the DFW area. But you guys are here. You stepped in and you, did this thing, and this is going to be a great start for you guys. So with that, the first place goes to the virtual park, Meininger Punga. I want our chief guest to honor the team. The second prize goes to Kadai.ai. And the third prize goes to Kalaya. Okay, and we other teams, we want to recognize them as well, and so all the other teams, we want to call you for the stage for a photo opportunity.
request all the participants of the hackathon to come here on the stage, please. And also the judges, please. You're fine, you're fine, you're fine. You can call the judges too. You can call the judges too. I request all the judges also to come here for a photo. Mr. Muthukumaran also. Oh. Yeah. Yes, yeah, Okay. A big round of applause for the hackathon team. Thank you. We are very proud of the next generation. More than 30 students வந்து participate பண்ணாங்க. Also the 2 நாளா நமக்கு silence please. Silence. Vote of thanks இருக்குது, கொஞ்சம் அமைதிக்காருங்க. இந்த 2 நாள் நமக்கு ஏதோ உணர்ந்து ஸ்பான்சர் பண்ண ஸ்பான்சருக்கு நம்ம தேங்க் பண்ணணும். கால்டுவெல். We request everyone to take your seats, please. We're almost at the end of the ceremony. We have vote of thanks left and Dinner sponsor Caldwell Nambi, Siva Mopunar, Sarath Balachandran, Chitra Mahesh, Saktivel Ramasamy, Srinivas, Balakrishnan, Navin and Perumal Annamalai, Sakti Kumar and Street Foods. அவங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் இரவு உணவு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அடுத்தபடியாக vote of thanks வழங்க மிஸ்டர் மணியம் அவர்களை எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் இன்ஃபெட் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. எனது உரையை தமிழிலே வைத்துக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஐயா அவர்களுக்கும் ப்ரோவோஸ்ட் ஆஃப் யூனிட்டி அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அவருடைய பல பணிகளுக்கு இடையே இன்றைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பித்தமைக்கு புத்தகத்தின் ஏற்பாட்டு சார்பில் அவரை நினைத்துக் கொள்கின்றேன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ் ஓவர் ஹியர். இந்த 3 நாள் மாநாடை பொதுவாக நாங்கள் எடுத்து நடத்தும் பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு 6 மாதமாவது வேண்டும். பொதுவாகவே நாங்கள்லாம் மாநாடு நடத்தும்போது ஓராண்டு எடுத்துக்கொள்வோம். ஆனால் இந்த ஆண்டு குறுகிய காலத்தில் என்னோட தலைவர் நான் கணேசன் தலைமையில் குறிப்பிட்ட பிறகு 6 மாதத்தில் இந்த அட்டவணையை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நடத்தியிருக்கின்றோம். இது எப்போதும் சொல்வது போல ஒரு ஊர் கூடி இருக்கும் தேர் தான் இது. இங்கு இருக்கும் பலருக்கும் அறிந்த வசனம் அது. அமைப்புகள் இடையே நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது கூட்டு முயற்சியாக தான் இருக்கும். ஒரு அனைத்துலக அமைப்பாக இருந்து கொண்டு இந்த போல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும் பொழுது உள்ளூர் இருக்கும் அமைப்புகளுடன் இணைந்து நடத்துவதுதான் சாமர்த்தியமான ஒரு செயல்படும். அந்த வகையிலே இந்த மாநாடை எடுத்துச் சென்று எங்களுடன் தோளோடு தோள் நின்று கடந்த 6 மாதங்களாக இணையம் மூலமாக சந்தித்து பிறகு இன்றைய நேருக்கு நேர் கண்ட 3 நாட்களில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. வெவ்வேறு சான்றோர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றீர்கள், அவர்களுக்கும் எங்களுக்கு நன்றி. பொதுவாக இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அறிஞர் பெருமக்கள், பங்கு பெற்று நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பேராளர்கள், எங்களுக்காக காலையிலே எழுந்து கொண்டு ஏறத்தாழ ஒரு 7 மணியில் இருந்து மாலை 8-9 மணி வரை 3 நாட்களும் சளைக்காமல் உங்களுடைய தமிழுக்காக நீங்கள் ஆற்றிய பணிக்கு தலைவர்கள். இத்தருணத்தில் இன்று கடைசி ஒரு 3 மணி நேரமாக மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு அளப்பரியதாக இருந்தது. மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு. காலத்துக்கு ஏற்றவாறு
இங்குள்ள மாணவர்கள் தொழில்நுட்பத்தினுடைய முயற்சியில் தங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். உத்தமத்தின் தலைவர் கூறியது போல இது ஒரு தொடக்கம். இவர்களோடு நாங்களும் கூட இருந்து இவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு சொல்ல தயாராக இருக்கின்றோம். ஒரு புலனம் என்பது வாட்ஸ்அப் என்று கூறுகின்றோம், நாங்கள் தமிழில் அது புலனம் என்று கூறுகின்றோம். அது போன்ற செய்திகளை அவர்களை இணைத்து வரும் காலகட்டங்களில் தமிழகத்திலோ அல்லது மற்ற நாடுகளில் நடக்கும் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் அவர்களையும் இணைத்து பங்கெடுத்துக் கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். இதுக்கு குறிப்பான வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதனுடைய ஏற்பாட்டாளர்களாக இருந்தவர்கள் 3-4 பேர்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் டீச்சர் காரணம் ஒருவர் தான். அவருடைய துணையோடு மற்றவர்களும் இணைந்து கொண்டு வந்த இந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுக்கு நன்றி. மிக சிறப்பான ஒரு படைப்பு அவர்களுடைய ஊக்குவிப்பு தொகையாக கொடுக்கப்படுவதும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். இத்தருணத்தில் எங்களோடு இந்த 3 நாட்களை எங்களோடு பயணித்த அனைவருக்கும் உத்தமத்தின் சார்பில் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Mariam sir from Singapore. We also would like to thank all the participants of the cultural programs who have given their efforts and taken their time to entertain all of us for the last 2 days. Now we request everyone to stand so that we'll have a national anthem. Please don't leave. Stay there.